Laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Jesuit Music Ministry, music that uplifts the soul. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Get your daily dose of inspiration through our music. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Do you have concerns or problems about the school? Pag may dilema, huwag mag-alala. Sabihin sa sango. Pag may dilema, huwag mag-alala. Locate our boxes around campus and simply fill out the forms in the stations. Drop them in the box and boom, you're done. You can also fill out our forms online. Sabihin sa sango. This is a service brought to you by your Sangu. Pag may problema, huwag mag-alala. Radyo-Katipunan, 87.9 FM. Calling on all young male professionals. Do you wish to live an extraordinary life? Are you tired of the routine and mundane and long for a dynamic, adventurous, and even dangerous life? Do you wish to make your life count and hope to make an impact long after you're gone? Do you wish to live a life of service to society, to country, and to dear Mother Earth? Then you are the one we are looking for. Consider the Society of Jesus. Join the church's gallant army and turn your world upside down. Call the Jesuits Vocations Promotions Team 426-6101, local 3406. Once again, 426-6101, local 3406. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Radyo Katipunan is now online. See our live feed on facebook.com/Radyo Katipunan. Check out our Instagram and our Twitter at Radyo Katipunan. And subscribe to our YouTube channel at Radyo Katipunan FM for more exclusive content. Radyo Katipunan, 87.9 FM. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solusyon sa COVID-19. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo! Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat.
Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on radyo-katipunan 87.9 FM. Ayoko nang bumalik at maranasan ang aliklanang pagkasabi. Ang pagtingin niya sa akin ay parang sadyang nag-iba. Saan ako magpupunta? Gustuhin mang bumalik, ako'y nahiya, ako'y nakakahiya. Nagtatampo dahil siguro tingin niya sa'kin talo na. At biglang sinabi mo, hindi Diyos nagbabago, tao. At biglang naisip ko, hindi Diyos nagbabago. Ako sa mga tinuro niya, himba ng aking pagkakaintindi. Gustuin mang bumalik, ako'y nahiya, ako'y nakakahiya. Nagtatampo dahil siguro tingin niya sa'kin talo na. At biglang sinabi mo, hindi Diyos nagbabago, tao. At biglang naisip ko, hindi Diyos nagbabago. Sino ka ba? Sino ako? Sino ba siya? Sino ka ba? Sino ako? Sino ba siya? Ang dami nang nangyari sa mga tinuro niya, himba ng aking pagkakaintindi. Gustuin mang bumalik, ako'y nahiya, ako'y nakakahiya. Nagtatampo dahil siguro tingin niya sa'kin talo na.
bigla sinabi mo, hindi Diyos nagbabago, tao. At biglang naisip ko, hindi Diyos nagbabago, hindi Diyos nagbabago, hindi Diyos nagbabago. Ako, hindi Diyos nagbabago. Ako. Are we on air? All right, we are on air. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. Ako po si Lester Mendiola mula sa JMM. Of course, listen to music and talk that uplifts the soul. You're first listening to JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry, coming into you live from our homes, of course, and of course via the Facebook pages of radyo-katipunan 87.9 FM, Ateneo de Manila University, ang Jesuit Music Ministry fan page, ang Jesuit Communications, and of course our JMM artist pages. Ito po si Justin Pontino mula sa Radyo-Katipunan. Ayan. Yes. Of course, napapakinggan din tayo live on our, of course, FM band. If you are within the Katipunan and Ateneo areas, you can hear us on the 87.9 frequency band on your FM radio. And of course, if you're not, the traditional type, then you can also choose to listen to us through our online streaming, audio streaming at jescom.ph. Ayan. Yes. Course. Right. Ay, ako nakalimutan ko na. Muntik na pala akong makaano. Kasi we also just hit 10,000 subscribers on our YouTube channel. So of course, please, you can also watch us on our YouTube channel. That's at Radyo-Katipunan. That's youtube.com/radyo-katipunan FM pala. Sorry. Ayan, congrats to 10,000. And correct. And actually, if you missed some of our episodes are actually stored dun sa ating YouTube and Facebook account. So you can just go back and watch these episodes that we had. Kamusta, Jazz? Okay naman, medyo busy lang kasi nga we are kind of preparing, as we all know naman, we've heard the news, you pretty much have heard the news na this coming Friday begins is the beginning of another series of lockdowns because of this the surge, as you have heard. So naghahanda lang tayo ng mga gawain at saka yung dahil nga mapipending tayo ng trabaho because of the lockdown. But of course, that doesn't mean we will not be working at home. So we will be working at home instead of being on site, diba? Ikaw, kumusta? Just bago ko sagutin yung katanungan tungkol sa kamusta, di ba yung August, we're also celebrating the anniversary of Radyo-Katipunan. So it's also an important milestone for us here at Radyo-Katipunan dahil ilang taon na ba tayo, Just? This is our third year. Officially our third year. Kasi siguro baka lang nalilito yung mga ibang tao dahil noong February, around February, we were also celebrating an anniversary, which is actually yun yung original natin na launch, yung soft launch, parang gano'n that's when we first went on the airwaves. So that was February 14th. Yes. Back in 2012. Sorry, basta yun.
Ay, 2012, 2017. sorry. 2000 and 2000, 2019, 2018. Ano ba yan? Wala ako sa ano. Basta yun, we are 3 years from that time. Ayun. And of course, our official launch date was August 28. Yun. So kaya we are celebrating our official 3rd-year anniversary this month of August. So samahan niyo po kami, no? Marami po kaming in store for you for the coming weeks ahead. So yeah, please do stay tuned only here on Radyo Katipunan. Yes. Anyway, sasagutin ko yung tanong mo, kumusta? Naghahanda para sa lockdown. The other day, I think it was during the weekend when I went to the grocery. Tapos umatras ako kasi sobrang daming tao. Parang may panic buying na nagaganap sa grocery. So I decided to come in a little later. Kasi super daming tao, medyo nakakatakot, no? Mabuti na lang sila, kaya nila mag-panic buying. Ako, panic lang. Kasi Anyway. walang pambili. Panic lang kasi walang pang-buy. Kaya panic lang. No, but anyway, medyo seryoso nga naman ang mga nagaganap. As you all know, our COVID cases are rising again because of the the Delta variant, no. So we're praying na hindi lumala, no? And sana naman ito na yung last natin na ano na ba to? ECQ season 4 na ba to? Or ECQ season 3? I don't remember. I'm not counting anymore. And I'm not even, but I think it's ECQ season 4. Season 4. Season 4 with Inko Biloba E and Silimarine Extract. Ayan. Pero anyway, sa ating mga kapatid, ating mga katipuneros dyan who are feeling anxious, no, and a bit worried. Of course, normal po yan, lalo't ngayon na maraming maraming banta sa atin. Pero siguro kapit lang tayo and dasal po tayo ng taimtim at mabuti. And also, yun nga, let's all be prepared. And of course, very important dyan yung sumunod po tayo sa mga protocols natin, yung mga minimum health protocols. Like, of course, di ba, yung but I don't want to sound like someone in, somewhere in that big house. But it's like the hugas, iwas, hugas, mask, whatever. Basta yung maghugas po ng kamay, mag-mask, face mask, face shield, at of course, social distancing. Right. Tapos siguro, Justin, meron ako idadagdag. Tumulong sa mga nangangailangan ngayong ECQ. Kasi marami tayong mga kababayan ang mahihirapang maghanap buhay. Those who are living from paycheck to paycheck, even yung mga tao na talagang magtitinda ngayon, tapos kung ano man yung pagbebentahan nila, yun yung gagamitin nila para mayroon silang hapunan or pagkain sa hapag. Marami pong oportunidad para tumulong. Dito po sa Ateneo de Manila, in coordination with Tangi Yaman Foundation at saka ang Simbahang Lingkod ng Bayan, we are gathering goods and tulong mula sa mga nais tumulong para sa mga maapektuhan ng itong lockdown na magaganap sa ating bansa. No? So, of course, we appeal. Of course, you can help by, of course, either donating in cash or in kind. No, donations can be routed, of course, through the accounts or to the accounts of the Tanging Yaman Foundation. Ayan. Or pwede rin naman yung ating mga mass donations kasi yung mass donations yung iba doon, of course, we also give that also to Tangi Yaman as parang yun para makatulong din sa kanila. So either way, you can do, of course, you can help in any small way that you can. Yeah. Yes. All right. Anyway, tayo just sa present situation naman tayo sa ating mga ganap dito sa JMM. Yes. Sa ating OPM World Original Filipino Music, we just recently observed Linggo ng Musikang Pilipino. So this was established, I think during the time of Pinoy, wherein the last week of July will be observed
as Linggo ng Musikang Pilipino bilang pagpapahalaga sa sarili nating musika na paminsan we tend to neglect, paminsan hindi natin sinusuportahan, no? Pero maraming paraan ng pagsuporta natin para sa sariling atin. Sisimulan natin ang Agosto kasi yung Agosto rin ay Linggo ng Wikang Pambansa. Tama ba ako, Jazz? No? Buwan ng Wikang Pambansa. Ayan. So, it's national masaya. Magandang simula ng ating buwan sa mga artists natin dito sa JMM. Mga OPM artists. Mga local. And remember, a few days ago, of course, we actually hosted a tribute concert, na yun na nga, it's a tribute by our OPM artists for Pinoy's legacy, yung kanyang ito nga, yung Linggo ng Musikang Pilipino, kung hindi dahil sa initiatives niya, of course, hindi mapopromote ang ating musika sa nakararaming pang mga tao, and incidentally, it was his 40th day of his passing last Monday. Kaya it was very timely, and the response was very, it was immensely received, by a lot of our katipuneros. At ayun, sabi nga nila, ang dami nga daw na naluha, na-touch, yung concert na yun. But then again, of course, it's really it's a tribute to a man. It's not just a tribute to a man, of course, who started it all, but it's more of, we really have to promote the beauty of our music, yung ating katutubong ating sariling atin na musika, the original Filipino or Filipino music. Yeah. So especially now na many of our composers, performers, musicians are struggling kasi hindi pa tayo nakakabalik sa face-to-face performances, Medyo mahirap para sa ating mga musicians 'yon. Kaya maganda yung i-feature natin ang ating mga kapatid sa music industry dito sa JMM Radio na actually marami sa kanila ay nakaka-collaborate at tumutulong sa atin for a long time already. Ayan. Yes, pakilala natin just and speaking of Filipino music, makakasama natin ngayong gabi ang isa sa mga tinuturing na mga icons, icons talaga. Isa sa mga kilalang Filipino, of course, OPM artist at syempre, sobrang kilala natin dahil close to home, isa siya sa ating mga artists dito sa JMM, Of course, he's a Filipino songwriter, singer-songwriter who has written multiple hits for different Filipino artists and even won the grand prize for the 2010 PhilSCAP Songwriting Competition. So, of course, this person, of course, he actually pursues guitar-driven sound in his compositions and covers. So he's actually branded as an acoustic artist. So his latest album, in fact, is with us, is entitled Acoustic Prayers. So, Lester, siguro bigyan natin ng Yes, of course. Please welcome our dear friend, Mr. Toto Sorioso. Hi, Toto! Toto, good evening. Hello. Hi. Kamusta? Hindi ko lumalabas sa screen si Toto. Toto, bati ka muna. Ayan. Ayan na. Sige, bati ka muna sa mga sa mga fans. Napagkamalan niyo natin baka napagkamalan niyo akong si Lester. Kaya akala niyo hindi pa ako lumalabas. out of place ka, Just. Oo. Hindi naman magkaiba naman. Hindi naman medyo although medyo hindi naman pagkakalayo pero sakto lang. Saktong kasi may gitara ka naman. So
alam natin na ikaw yan talaga, si Toto Sorioso. Ayan. Of course, it's a signature, di ba? Yung acoustic brand, of course, normally you have your guitar with you, ganyan-ganyan. Ayan. Pero actually, sige, simulan na natin to. I'm pretty sure a lot of our friends, well, of course, marami naman nakakakilala sa'yo, pero baka yung background mo ang medyo hindi nila alam. Medyo blurred medyo blurred yung background ko. Oo nga, medyo. Pero tanongin muna natin si Toto, kumusta ka to? How are you? Okay naman, surviving. Hindi pa tayo ulit nagkita, no, sa Jescom? Oo nga, bihira. Oo. Pero sige, mamaya natin tanungin siguro if you have been, what have you been doing lately? Kasi syempre, that's already like the present, no? Yung mga, kumbaga, baka may mga future ka pang gagawin na malalaman namin tonight. But let's just go back down memory lane and siguro ungkatin lang natin yung mga konting chismis talaga sa buhay ni Toto. Pero yun nga, no, you are of course kilala as an acoustic man, and your guitar is your choice, your weapon of choice, tama ba? So, weapon talaga. Oh, you started with guitar. Yes. Oo naman, kasama yun, di ba? Pero of course, you started with guitar, or parang, is this your first instrument that you learned, or is there any other specific musical talent that you first learned when you were starting? I think, nung batang-bata pa ako, I think nag-piano lessons ako eh. Pero hindi ko siya na-pursue. Yung talagang pinursue ko by choice, yung gitara. Nung nasa grade school pa ako. So, ayun. Actually, na-influensyahan ako ng pinsan ko kasi nakita ko nag-gitara siya eh. Tapos parang, okay yan ah. Ang cool na yan ah. So, yun. Nagsimula ako sa Jingle Magazine. Nag-aaral ako ng mga kanta mula. Jingle Magazine. Yes, the classic. Ako, syempre hindi naman makaka-relate yung mga millennials mga Gen Z natin. Yung mga songbook, no? Tsaka song hits. Yan, ako. Ayun kasi, sa YouTube lang eh. Pwede na nila matutunan yung mga kanta. Tapos, Google mo lang, available na yung mga chords tsaka yung mga tablature para matuto ka. So, sobrang dali ngayon matuto. Dati, talagang pagsisikapan mo. Pati yung pag-aral ng mga kanta, kung meron kang BSF tape tsaka player, yun, i-rewind tapos i-play mo yung gusto mong pag-aralan na kanta. Tsaka yung mga recorder, di ba? Yung mga DVR, yan, siguro. Tsaka yung pag kunyari sa radyo, di ba? Yun sa cassette na aantayin mo pag tumugtog yung kanta, pipindutin mo ng sabay yung record. Oo, para i-record lang yung kanta. Tapos saka mo ulit-ulitin para pag-aralan. Hintayin mo pa sa radyo, di ba? Correct, oo, di ba? Wala pang radyo-katipunan nun. Wala pang RK nun, di ba? Malamang, hindi na naman makaka-relate yung ating mga Gen Zers dyan, na nakikinig. But, any other, siguro we're curious kung sino yung mga major inspirations mo with your brand of music or when you were growing up. Siyempre ang Jesuit music, malaking influence. Siyempre, lumaki tayo na kumakanta rin sa misa, tumutugtog sa misa. So malaking influence talaga ang Jesuit music sa akin. Ayan yung mga idol ko, mga nandyan din. Sila Father Manoling, Father Arnel. Yung mga idol natin na composer tsaka musicians. Pero sa mainstream ba may mga mga talaga yung tinitingala mo or yung talagang parang halos kinakopy mo na at times? Kinakopy. Si Vin Diesel. Saka si Lester Mendiola. Artista yun eh. Yung musikero. Lumaki rin kasi ako na nakikinig sa mga banda. So malaking influensya sa akin yung mga OPM bands. Yung Eraserheads, True Faith, Side A, South Border. Yan yung mga kinalakihan ko rin. Saka dyan din ako napunta yung pagbabanda. Eventually. College ako, saka pag-graduate ko. Kaya malaking yung band music, laking rin sa akin, influensya.
So may banda ka before, so originally. Ano pangalan ng banda mo noon? Yung pinakauna kong banda nung college, pangalan Beats and Sunny Side Up. Sunny Side Up. Acoustic trio kami. Talaga. Okay. Tapos ano kayo, your gigs are mostly sa kumbaga yung school scenes, yung campus scene, kumbaga. Tutugtog kami sa mga ORSEM, ganun, or orientation seminar. Tapos nag-bar din kami dati, yung dito pa sa may Annapolis, merong dating bar doon. Pangalan so mga tapos ngayon naging siya. Ano yan? Sorry. Mga Athenians, yung band na you mentioned. Mga kabarkada rin. Naging kabarkada. Of course, Toto, you are, tama ba, you're a true blue Athenian, di ba? From diba? prep to college. Yes, prep to jescom. True blue, no? Isang true blue po si Toto. So, kaya huwag na kayo magtaka. Meron phone-in question. Didn't it ever occur to you to try to explore to be a Jesuit? I think napag-isipan ko rin yan. Pero ang naging discernment ko, masaya na ako na ang boss ko mga pare. Okay. So, pero there was, of course you did entertain it, but what was the, parang, what held you back yon? Siguro, feeling ko din, malakas talaga yung draw sa akin ng music eh. Tsaka maraming nangyari sa buhay ko na nag-confirm na music ang dapat i-pursue ko. So, kung gaba, tinatawag din ako ng musika. Parang ganun. May mga ganun akong moments. So, is it because... God's way of telling me saan dapat sa yung direction ko. Pero kang ending mo nga, no, you've been writing religious and inspirational songs for jescom, di ba? And for a lot of other artists. So parang yun na rin, do you think that you found your real vocation with that? Or do you find... Oo. Actually, one of many din siguro. Marami rin naman kasing ibang nagagawa sa industriya ng music eh. So I'm also, di ba, it's a jescom, I'm also a sound engineer. So dun din, yung ganung field din, napupunta rin ako doon. Tsaka syempre, yung ministry natin of music ministry. So, yan. Okay. Ayan. Ito may question din dito. Yun nga, syempre, bilang musikero and always, I think this is the usual that's being asked of a lot of musicians. Yung thought process behind their songs or yung proseso ng paggawa ng ng kanta. So, para sa'yo, what comes first? Is it the melody, the lyrics, or is it like the other way? It's like sabay, yun. What for you siguro? Anong usual mong ako siguro yung type na songwriter na mas composer kasi mas madali lumabas sa akin yung music o yung melody kaysa yung lyrics. So usually nangyayari nga music muna bago tapos may kasabihan na the music writes the lyrics. So ganun yung nangyayari sa akin. Pag lumabas na yung music, tsaka na lumalabas yung lyrics. Pero may times din naman na baliktad, na may concept muna. So, iba-iba rin proseso. Pero I think sa history ko ng pagsusulat, mas mas nauuna yung music kaysa yung lyrics. Or minsan may binibigay sa akin lyrics, words, tapos talagang ko ng music. Okay. So, you've been composing songs that you sing, and then you've also been composing songs for other artists to sing. Ano yung pinaka-memorable sa'yo na awit that you composed for another artist? Siguro ang naisip ko ngayon yung sinulat ko sa Philpop, yung awit may nandito pa. Kasi yun eh. Well, unang-una, yun, yung ang galing kasi ng
naging interpret. Ano yan? Bali, Philpop, it's for those who don't know, yung Philpop, Philippine Popular Music Festival, it's a songwriting competition that started almost 10 years ago. Tapos, yun, under yung, nandiyan sila Mr. C, yung mga batikan nating artist sila, Sir Noel, sila yung sa mga, kumbaga, nasa board ng si Miss Tina Belamide. Ayun, yung songwriting competition na yun, sumali ako last 2014. Tapos yun, yung sinabit kong song, Awit Mo'y Nandito Pa. Tapos yung nag-interpret, yung magpinsan, si Aldrich Talonding, tsaka si James Bukong. So yung si Aldrich, siya yung singer. I remember. Bata na hindi na bata ngayon. Graduate na malamang yan. Pero sobrang soulful ng pagkanta niya. Tapos naging memorable din yung song na yun kasi naalala ko, sinulat ko siya natapos ko siya at that time na parang feeling ko may dry spell ako sa pagsusulat. Tsaka yun, lagi naman nag-entertain yung thoughts na mag-quit na sa paggawa ng music. Pero nung dumating yung song na yun, sakto na parang yun yung sagot. Kaya may awit mo yun nandito pa. Parang ganun. So, kaya meaningful siya. Na parang yun yung naging answer din sa akin na tuloy lang yung pag-music. Yung paggawa ng music. Ano pakiramdam pag, ano yung pakiramdam mo pag kinakanta yung mga awitin mo? Or compared to, for example, kung ikaw mismo yung kakanta ng sarili mong composition? And then, syempre very flattering pag naririnig mo yung ibang tao kinakanta yung songs mo. So, iba rin yung fulfillment pag ikaw yung kumakanta kasi parang kumbaga mas nandun kayo. Tapos iba rin kasi yung adrenaline pag nagpo-perform ka or tumutugtog. So yun yung added feature. Tsaka I think very fulfilling din pag ikaw yung kumakanta ng sarili mong song as opposed to nagko-cover ka or kumakanta ka ng ibang song kasi mas ikaw yun eh. So mas personal tsaka mas totoo pag yung sulat mo yung ginawa mo. Pero yun, magkaiba sila pag yung iba naman yung kumakanta ng songs mo. So parang very din naman, nakaka-flatter pag naririnig mo yung iba kinakanta. Especially pag sobrang galing yung singer. Yun yung din eh. Tsaka yung kumbaga may different take dun sa kanta mo, no? Parang gano'n. Na ibang tunog or it could be a different way of interpreting. Kasi mas-surprise ka din. Nakaka-surprise din. Uy, ganito pala yung take nyo dun sa song. Na ang ganda rin. Yan. Sige, pag-usapan natin naman to on, of course, no, like what we have introed earlier, you know, yung original Filipino music ngayon is really somehow has smashed the glass ceiling, kumbaga. Kasi yun nga, no, we have already reached a certain point na marami na rin mga tao na na-inspire at na merong affinity to music, local music, no? Pero sa tingin mo, ano ba yung kumbaga opinion mo with the new sound that we hear now, yung as compared to before, no? Yung mga panahon na yung mga idols natin, of course, may mga ano ka ba, ano bang mga take mo dito sa mga bagong lumalabas ngayon ng mga artists? Well, para sa akin nag-evolve yung music at saka yung artists na gumagawa ng music. Especially ngayon, sa line of work ko rin nga, bukod sa gumagawa ko ng music para sa sarili ko, marami rin ako nakakatrabaho na mga bata na artist na sobrang gagaling na parang nakakaya tuloy gumawa ng music kasi sobrang gagaling nila. So na parang ako na nakikita ko na kumbaga meron silang influences na ginamit nila para gumawa ng mas maganda, parang ganun. So para sa akin yung naririnig, although ako syempre kasi ang music naman kumbaga it's a time capsule na dinadala ka niya sa isang particular, siguro sa nung bata ka pa, so magagandang alaala. So ang affinity ko sa mga lumang kanta. Pero yun, para sa akin ang music kasi it speaks about a certain moment in time. So yun yung mga lumalabas ngayon, yung mga ginagawang music ngayon ng mga bata, yun yung tungkol sa nararanasan nila ngayon. At balang araw, yun naman yung mga kumbaga babalik-balikan ng mga
nakikinig sa... May meron ka bang meron ka bang genre of music na parang gusto mong ma-resurface or parang ma-resurrect at this time? Parang pakinggan ng mga ng mga bagong generation. Yeah. Or maybe a genre that you'd like to experiment with. Well, ako minsan nag-experiment ako ngayon sa yung electronic, kahit acoustic talaga ako at home. Pero well, sa ngayon kasi parang pag makikinig ka sa music ngayon, ang dami talaga, especially ngayon na accessible yung music anytime, anywhere. So kung ano-ano yung pwede mong masagap talaga, iba-ibang genre. So hindi mo masasabi na well, siguro yung kung ano yung pop ngayon, yun yung genre na sikat ngayon. So I hope sana yung jazz music, pero for the longest time talaga siya, parang medyo underground, pero I would love it kung mas maano pa siya. Kumbaga mabibigyan ng highlight yung jazz music. Yung mga standards, gano'n. Although lagi lang naman nandiyan yan. Tsaka kumbaga yun yung music ng musicians. So yan, nandiyan lang yan lagi. Alright. Si Toto, we mentioned kanina he's a singer and songwriter. Pero also he is he has arranged a number of songs. I'm not sure with the other artists if he did arrange. Pero sa JMM marami siyang in-arrange na songs eh. Ano yung tumatak sa'yo, Toto, sa mga in-arrange mo ng mga kanta? Well, ngayon ang pinaka naalala ko yung recently we had yung colloquium ng mga, dahil we're celebrating 500 yes, yung Against the Wind. Yun, so si Marvin Ong, the singer-songwriter, he asked me to arrange and mix yung mga recordings nila from different students from different campuses around the world. So yun yung most recent na in-arrange ko yung song. At ang naging nakakatuwa pa doon kasi merong version na merong version na yung kumakanta mga students of Jesuit schools around the world. So may mga foreign. So may version kami na foreign. Tapos may version din kami na puro Tagalog. May Tagalog translation ng song. So I decided na ibang areglo yun. Para ibang take. Para maiba naman. So memorable siya kasi nagkaroon ng dalawang version. Bukod sa maganda kasi yung song ni Marvin. So yan. Tsaka yung kumbaga na in a way na nakilala namin yung mga iba-ibang schools ng Ateneo, ng Jesuit schools. Yun yung isang memorable. So Toto mentioned that parang siguro kung hindi naman pandemic, parang medyo mahirap. Hindi natin siguro masyado maka-collaborate yung mga parang malayo sa atin, di ba? Pero this pandemic has allowed us to collaborate with people that are far from us geographically. What else do you think, Toto, are the other opportunities that this pandemic has brought to songwriters and musicians like you? Well, reality, especially for those who do live music, talagang it's naging mahirap kasi kumbaga yung industry ng live performance yun yung talagang natenga kasi syempre hindi tayo pwede mag-gather. Although, ang maganda rin naman dahil sa technology, I'm speaking from my experience, siguro ngayon naging productive din ako kasi I got to learn a lot from the music production naman side of making music. So doon ako naging busy and doon ako nag-invest talaga ng time para mag-aral tsaka So ako I'm speaking from my experience, nag-improve ako as a music producer because of the pandemic. Ayan. Yes. Innovation is the key. Innovation. Totoo, of course. Alright, of course, mga katipuneros, kasama po natin ngayong gabi, of course, walang iba kundi si Toto Sorioso, ang ating acoustic man, of course, of JMM.
Meron And, siyang gitara. Maybe mamaya just baka pwede mag-sample ito. Oo, kaya nga nakita ko yung gitara. Kaya nga sabi ko, feeling ko dapat mag-live si Toto eh. Why not, diba? Baka pwede naman to. Baka pwede mo kaming handugan ngayon ng isang before we go on a quick break. Or siguro pagbalik mo na lang. Pagbalik natin from the break, siguro. Let's ask Toto. Oo. Let's ask Toto for a live, siguro a live cut siguro. Ayan. At of course, yun nga. We'll just take a quick break, of course. Huwag po kayong aalis, mga kaibigan. Magbabalik po ang JMM Radio pagkalipas ng ilang patalastas. Jescom Music Ministry. Music that uplifts the soul. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Huwag mong naising lisanin kita. Wala pong hanggaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalikat sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Poon mo ay aking ipagmumuli at iibigin ang buong sarili. Saan man abuti ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasama. Ganap ipahin tulong nawanan,
You have just heard a song from the Jesuit Music Ministry. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng lapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw. Bisig ng dukha, ilaw ng may tako, ginhawa ng abang, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man siyang itatapat
Ayan. Thank you. Okay, napabigyan tayo. Grabe. Of course, ayan, nagbabalik muli po kami dito sa JMM Radio with, of course, our acoustic man, Mr. Toto Sorioso. Ayan. At kanina po ay napakinggan natin during the break ang awiting Pananatili, which is also a part of your album, right? Yung acoustic prayers, which is a duet pala. No? It's a duet with Miss Lara Magnigue. Oo, ayun. Yes. So of course, it's a collaboration. No? Of course, that's an original of Father Arnel Aquino, tama ba? Si Noel, Noel Miranda. Yung Noel Miranda. Pananatili. Of Bukas. Sorry. He's from Bukas. Right. Speaking of collaborations, is that one of your memorable collaboration or any memorable collaboration you have in mind? Yun. Isa yun, si Lara. Kasi si Lara, mabuting kaibigan ko yun. Tsaka lagi ko siyang nire-record nung time na, yung nagre-recording kami sa Jescom. So, habang ginagawa ko na rin yung acoustic prayers, parang naisip ko na, baka pwede ko siyang i-ask na mag-guest na rin sa album. So, buti pumayag siya. So, yun, sobrang memorable. Tsaka, bukod pa dyan, meron din kaming collab ni Sir Noel Cabangon sa so may isang song, isang memorable collaboration din yan. Oo, yung hindi Diyos nagbabago. Yung laging nandyan. Or laging okay. Yun naman, sinulat ko yung song na yun. Laging nandyan pala. Sorry. It's one of the finalists, diba, to, for CMMA. Yes. Ayun. Ayan. Just, meron tayong I think magko-co-host sa atin isa sa mga interns natin, si Mika Mendiola. Talaga? Oo. Hi, Mika. Are you on? It's all welcome. Yeah, hi. Mika. Welcome. Hello po. Hi, Mika. Pakilala ka naman sa ating mga viewers and listeners ng Radyo Katipunan. Hi, yes po. I'm Mika. I'm a new intern for Jescom, and I'm currently a fourth-year student in Ateneo de Manila University. Yeah. So si Mika helped us produce our episode tonight. Mika, do you have questions for Toto? You asked them na po kanina regarding Toto being a Jescom artist. I just wanted to ask lang rin, since Jescom artists are known to be sort of unconventional, do you see yourself contending with mainstream artists? Well, honestly, no. Basta ako ay just make the music and hopefully, and hope na it reaches people. Yun naman yung, and I guess yun naman yung trust sa, di ba, para sa Jescom and sa Jesuit Music Ministry, yung kumbaga to spread God's love to everyone. So hopefully through music, di ba, people get near to God, and His teachings. So ako actually I don't consider myself mainstream, so yeah. So ilang taon ka na sa JMM? Like, or sa Jescom in general. May age reveal na nagaganap. Look, hindi ko naman tinanong yung edad ni. Ito na naman tayo sa mga age reveal natin. Ito talagang palatuntunan na laging age reveal. Patch lang kami ni Mikael. Yes. Vaccine na nakikinig niya. Ay, babag sinungaling to. Then, pero sa JMM, how many years have you been working with JMM? Matagal na. Over 20 years na din. Oh, wow. 21. Talaga nag-start ka talaga from, when you you started with JMM na? When I graduated grade school, nagtrabaho na ako sa... Grade school talaga? Trabaho na ako sa JMM. Kaya 21 years na. Seriously? Dalawa lang. Then, right after college, nag-apply ako sa Jescom. So, yun. Yun. Of course, yun nga, nabanggit naman na ni Lester that Toto is actually our sound engineer. So, siya yung in charge ng mga mixing and arranging ng ating mga music,
and also yung mixes no ng ating mga albums. Even of course itong mga naririnig nating mga music dito sa sa Radyo Katipunan, of course, yan. Si Toto din ang ating yung sound engineer. yung ano natin, yung anong tawag doon, Justin? Of course, yung ating station ID, ang Radyo Katipunan station ID po ay composed by, of course, Toto. Yan. Diba? At viral nga yun to yung ating yung female version noon kasi masyado kasing matunog, diba? So, nagre-register siya. So, sinasayaw sa TikTok. Nasa TikTok na siya? Oo, sinasayaw siya sa TikTok. Oo. Okay. Anyway, ayan. Tag dito. Pero, siguro, yun nga, you've been with us for almost, 20 or 2 decades. Any memorable experience or any stories na tumatak sa'yo while you were working with JMM or with jescom? Actually, the simple things, yung pagtambay lang kasi napakagandang environment yung jescom, yung Ateneo actually. So yung simple things na tumambay or maglakad-lakad sa campus. Yun yung syempre yung mga concerts natin, yung ginuntuan, sobrang memorable din na maging part ng concert na yun. Kasi syempre, sincelebrate na yung 50 years ng Jesuit music. So, yun, tsaka syempre kayo yung mga nakakasalamuhan na kaibigan, yun yung memorable. Yung mga kainan natin to, sa jescom. Kainan sa jescom. Mga nakatatabang kainan sa jescom. Tsaka syempre yung ating beloved Jesuits na Yes. Syempre. Ayan. Mika, maybe you have other questions for talk or anything else? Which artists have you collaborated with in JMM aside from Miss Lara, as you've mentioned? Well, yan, si Sir Noel Pabangon, kasama rin siya dun sa album ko. Tapos syempre, actually, matagal na akong behind the scenes din na sa Bukas Palad, I actually play guitar for them pag mga concerts nila. Tsaka, pati rin yung hangad. So, actually, yun yung maganda sa Jesuit Music Ministry. It's a community na parang pamilya na rin di ba? Yung mga choirs. So nag-ano lang din, nagtutulungan, nagsasama-sama pag may mga concert. So yan, hangad, Bukas Palad. Yun yung mga naka-collaborate before. So you've had a couple of virtual performances and projects during the pandemic, no? Ano yung pinakagusto mo dun sa mga virtual projects that you did during this time of COVID-19? Okay din yung actually yung Holy Darkness, okay din siya. Nakatrabaho ko naman doon si Arman Ferrer na sobrang laking boses na feeling ko buti pumayag siya na makatrabaho. Pero yan, sobrang memorable yung Far Greater Love. Namin yun, kinanta namin. Tapos, yun naman yung mga, diba? Yung ating, tsaka yung, well yun, ito, in a way, recently itong colloquium, medyo memorable project din. Pero hindi siya directly under jescom, pero within the Ateneo community. So, may mga nakatrabaho ko doon na friends from Ateneo. Ayan. And so, siguro yun naman, bilang ilang dekada ka na rin nakasama sa JMM. Parang I think this warrants naman din parang you can be an authority in answering this question. Parang how do you envision JMM in the future or in the next years to come? Well, I think it's evolving na it's pa rin. For me, it's when I think of JMM, syempre it's the music made by Jesuits and the community, so it's choral music and inspirational music. Ganun pa rin naman siguro para sa akin yung core sa pagkakaintindi ko kung ano yung JMM. Well, yan, hopefully more I think before the pandemic naging na rin siya, 'di ba? Yung marami na rin yung mga charismatic na music na tas medyo alternative. So yung mga Where's the Sheep or yung One Praise, 'di ba?
So hopefully magkaroon pa ng maraming ganun na tunog bukod sa choral music. So actually maraming, kasi ngayon iba-ibang mixture na ng genre ang music eh. So hopefully when it comes to to inspirational music, ganun din. So hopefully mag-venture into different genres din. But I guess the core pa rin is yung choral. Songs by Palad, Hangad, and Hinigaswita. Yeah. Hopefully more music from them. Okay. Siguro at this point, no, would like to, or people would like to know what message can you give to any aspiring artists now, especially nowadays, no, those who are having a hard time finding a breakthrough, no, in the industry, no, nakatagdag pa tong pandemic. Parang what advice can you give them, or what inspiration can you provide? Well, ngayon kasi well, you have no choice, but since di ka makalabas, di ka maka-play outside, I think the best advice is just to sit and write songs. So yun yung maganda rin ngayon, di ba? You're isolated, so better be productive when you can't go out or do anything else. So for an aspiring artist, continue creating and enjoy creating and continue to learn, because especially now, knowledge is very accessible sa internet, sa YouTube, diba? You could easily learn a lot about many things. So be busy learning and creating, so and enjoy. Yun lang naman. Ayan. Have you released any recent single on digital music platforms? What's the title of this latest song that you released? Yun nga, actually, medyo naging busy rin ako na hindi ako nakagawa for myself. So, ang last release ko pa is last year pa. I think around October, November. Hopefully makagawa na uli. Bago. Pero ngayon hindi ako masyadong makasulat pa. Kasi yun, mas busy ako sa production side. Pero yun, if you'd like to check out, nasa Spotify lang naman yun. Yung last kong release, it's called Sa Muling Pagkikita. So, medyo ayun. Very ano pa malungkot rin na yun song. to ano pa rin very applicable during our Pandemic time. inspired. Well, yung song naman na title yun, pa lang. yung song na yun na-inspire talaga siya dun sa, di ba, well, hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Pero yung pag tumitingin ka sa Facebook, may nakikita ka laging nagsasabi, may post na merong kamag-anak na sumakabilang buhay na. So, parang yun yung naging inspiration ng song na yun. Parang naging yun. Yeah. Kalungkot lang na, di ba? Minsan nagiging parang obituary yung mga Facebook feeds natin. Yes. I agree. So yun, Sa Muling Pagkita. Yun yung sa Spotify. Pero yun nga, I mean, siguro naman that can also be like a song of hope na lahat tayo after this pandemic ay siya namang muling magkikita-kita. So, true. Diba? Let's find positivity, diba? At least. Just magbasa tayo ng ilang comments from Facebook, no? Sabi ni Tin Macawil, sabi, hi Kuya Toto, watching from Dubai. Ano yan? Tapos, Kinsan ka yan? Hello. Si Max Cruz, hello everyone. Si Maria Victoria, Eda Ponoan, good evening po. Tapos sabi ni Marvin Ong, kanta daw niya yan sa kanyang girlfriend. Hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan natin, siguro yung mga earlier conversations natin kanina. Ayun. Okay, maybe you have any upcoming, meron ka ba mga upcoming na online, diba? Uso naman yung mga online gig or something like that. Hindi ka ba nagkukumu, Toto? May kumu ka ba, actually, meron akong kumu, pero actually nagkukumu lang ako pag ina-ask ako ni si Lara Maige, minsan naghahanap siya ng collab. So, minsan doon lang ako napapakumu. Pero bihira rin talaga ako. Ngayon na lang uli ako nakapag-online na interview show. Pero yun nga, I should do more of this soon. Yes. Dahil dyan to,
bago tayo magtapos, mamaya bibigyan mo kami, ng isa pang live performance to cap off our show for tonight. Okay ba 'yon? Pwede ba 'yon? Oo naman. Yes. So yan, sige, ano natin yan. Isip ka muna ng konti habang we, of course, do some announcements, of course, from JMM. Les, take it away. Please don't forget to follow us on our social media accounts. We are on TikTok, Facebook, and Instagram, and Spotify, of course, at Just Shoot Music Ministry. Nasa YouTube din po tayo. That's jescom Music. And we recently released a song by the Bukas Palad Music Ministry for the 500-year anniversary of the conversion of our patron Saint Ignatius of Loyola, entitled Bagong Buhay. Tapos, nasa ano na po yan? Digital music platforms. And abangan po ninyo, this August, we are releasing 2 singles. That's one song coming from Bukas Palad and another one naman coming from Hangad. And then we're releasing a new album soon. So abangan din po ninyo yan. Yes. Yeah, kaantay-antay ang music video ng 500 years na theme song natin. Oh, yes. Yung 500. Yung Live Price, Share Price. We're releasing soon. Abangan po ninyo yan. And, of course, next week, please don't forget, same time din po at same social media networks dito po sa Radyo Katipunan. Our guest naman is Nathan Dublin. Yes. Yan, abangan po ninyo. At dahil ngayon we are again paying tribute to our to original Filipino music. Kaya po we will be featuring all of our hindi ba solo artists, but more of they're the one of our yung mga collaborators natin, yung mga artists natin in the scene, ika nga. Ayan, okay. Ay, nakalimutan naman natin syempre si Mecca, of course. Thank you so much for joining us tonight, Mecca. Baka may gusto kong mga batiin ng mga kaibigan mo na nanonood who might be watching right now, or ayan, bati ka naman. Thank you so much as well for having me here. I just wanted to shout out po sa Tanghalang Ateneo, my organization. Yes. Hello. Ayun. So, hello to the TA peeps. Ayan. Do you have any production upcoming, Mecca? We'll soon have a production for By Tanghalan, but it isn't announced yet. So, we're looking for writers. So if anyone's interested, please check out our page. Thank you. Yeah. Okay, that's great. Alright, sige. Okay. Ayan, so muli, ubos na naman po ang isang oras natin sa ating programa. But of course, please do check us out again same time next week for another edition of JMM Radio. Of course, so next week na po, as mentioned, we'll be having one of our solo artists. And of course, he's also part of Hangad. Si Nathan Dublin, isa rin sa mga composers natin dito sa JMM. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Of course, we will be leaving you with anong awit natin for tonight. Okay lang ba kanta ako ng original na. Oo naman. Oh, wow. Why not naman? Syempre. Sige. Tell us more about the song. Sinulat ko to para sa sinali ko siya sa Philpop dati noong 2012. It's almost 10 years ago. Okay. Sige. Pakinggan natin yan. Ang maganda to, tayo lang. So, yeah. Okay. Sige, introhan mo na habang nag-i-intro kami. Of course, we will do our extra. Kaya maraming salamat po muli sa ating mga taga-subaybay ng ating programa. Sa ngalan po ng ating mga producers, of course, na sila Chris de la Cruz, si Judith Esquivias, Adam Domingo, of course, and of course our interns yan, si Mecca and si Rachel. Ako po si Justin Pontino ng Radyo Katipunan. Sa ngalan po ng aking katuwang sa Just Shoot Music Ministry, si Kuya Ray Malipot. Ako po si Lester Mendiola.
And of Bumabati course, po sa inyo nakalimutan na... natin si James, ang ating Ay, si James! Wong, James. ang ating technical person. Ayan. So, and of course, yun nga. Maraming salamat po muli for joining us and for keeping us company. We'll see you next Wednesday, same time, only here on JMM Radio, dito lamang sa radyo-katipunan. And of course, we'll be leaving you with Toto Sorioso, of course. Pwede niyo ba ako sabayan? Kahit Okay. baka mag-vlog tayo. Papakantayin ko lang kayo, Justin tsaka Les. Sige. Okay. Ito lang naman siya. natin. Kakantayin niyo to ha. La 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 la. Sige, tara. La 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 Hirap mag-audience Tama ba yun? Ang hirap ng Zoom audience. Anyway, yung sa song ko, tayo-tayo lang. Bago ka kusang lisan, teka lang kaibigan, huwag mo sanang kalimutan ang ating pinagsamahan, ang bawat sandali na nangyari ngayong gabi. Sayang naman kung di mo tatapusin ang huling awitin. Wag ka nang mahiya, tayo lang nandito, sama-sama mo akong sabayan. Isang awit pa ang natitira, wag mo akong iwang mag-isa. La 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 la, la 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 la. Bago ka bumalik sa mundong kinagisnan, lubusin ang kasalukuyan. Alam kong bayad mo na ang pananagutan, pero sana ako'y suklian. Sayang naman kung di mo tatapusin ang huling awitin. Wag ka nang mahiya, tayo lang nandito, sama-sama niyo akong sabayan. Isang awit pa ang natitira, wag niyo akong iwan mag-isa. Hintayin mo na muna ang hilo'y mawala, sabayan niyo na muna ako. La 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 la, la 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 la, la la la. Sa mga nanonood, sabayan niyo ako. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Wag ka nang mahiya, tayo lang nandito, sama-sama niyo akong sabayan. Isang awit pa
Yay! Thank you so much, Toto. Good evening, everyone. Magandang gabi. See you next week. Thank you, Toto. Sa uulitin. Bye-bye. Good night. See you soon. Mika, salamat. Off-air na ba tayo? Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM.